Hello everyone. Today's topic is definite integral. In previous video we have seen indefinite integral. So indefinite integral we have this definition. If suppose integration of fx dx is fx plus c, this is indefinite integral, that's why here plus c, and this is called as definite integral where the limits of integrations are known. So in definite integral, suppose its value is fx plus c, then upper limit minus lower limit, replace x by b, so f of b plus c minus lower limit f of a plus c, so it comes to f of b minus f of a. So in short, it is just upper limit minus lower limit. So once you got the value of integral, and in previous chapter we have seen indefinite integral, here just we have to put the limits of integration. So lower limit minus lower limit. So we will see some properties of definite integral. So we have this total 8 properties of definite integral. Variable of integration is immaterial, we can replace x by t, still value is same, so at the end we are putting the value, so this variable of integration is immaterial. Next is, if you interchange the limits of integration, means instead of a to b, if you make it b to a, so we have minus sign. After that, in between, suppose we have this c point, we have this a, b, and in between we have c, then we can write this as addition of two integral, a to b becomes a to c plus c to b. The next property is 0 to a f of dx. This is very important for CET, these two properties, 0 to a f of x dx, इसका जनरल केस ये है. आपको जो CET पे क्वेश्चंस आए हैं मोस्टली इन तीन प्रॉपर्टी पे जा रहा है, 4, 5 एंड 8. ये अच्छी तरह से करके रखो. बाकी प्रॉपर्टीज जैसे आप इन शॉर्ट x इज रिप्लेस बाय a माइनस x, इस तरह से याद रख सकते हैं. इन दिस केस x इज रिप्लेस बाय a प्लस b माइनस x. दिस टू प्रॉपर्टीज फॉर 0 to 2a, some conditions are there. This is very important. Minus a to a fx dx is same as 2 times 0 to a fx dx, means minus a to a becomes 2 times 0 to a if function is even. What is mean by even function? Means f of minus x is same as f of x. If you replace x by minus x, will have a same function, then we can say this is even function. If you replace x by minus x, if it is minus time f of x, then we can say it is odd function. If it is odd, means f of minus x is minus time f x, minus plus get 0, so this value will be 0. Okay, so these are some properties of definite integral. तो CAT के लिए आपको शॉर्टकट्स याद रख सकते हैं जिससे आपके कैलकुलेशंस कम समय में कंप्लीट होंगे. तो 0 to π/2 के रिलेटेड log of tan x, log of cot x का अगर वैल्यू आ जाता है तो उसका वैल्यू 0 है. Second shortcut is for 0 to π/2 log sin x, which is same as the log of cos x, it comes to minus π/2 log 2. ये CET में क्वेश्चंस आया है, इसके डायरेक्ट रिजल्ट था. आप डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख सकते हैं minus π/2 log 2. और वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, इंस्टेड ऑफ साइन इफ यू राइट 1 by cos, तो बस ये नेगेटिव हो जाता है, माइनस का इधर प्लस आएगा. सिमिलरली फॉर 0 to π/4 log of 1 plus tan x dx is π/8 log 2. और ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आप कम समय में आंसर दे सकते हैं. मैंने ये जो शॉर्टकट लिखा है 0 to π/2 cos raised to n x dx. सो इस शॉर्टकट में आप 1 लाइन में आंसर कंप्लीट कर सकते हैं. मीन्स इसमें समझने के लिए आप इस तरह से देखो, 0 to π/2 इफ यू टेक सपोज cos क्यूब, 0 to π/2 for sin and cos the value is same. Very simple. You start with 3, decrease by 1, so 3, 2, and if you start with odd number, lastly multiply it by 1, so its answer is 2/3. For example, suppose 0 to π/2 sin raised to 4 is there. Start with that number and decrease by 1, so 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1. So even number is there, then multiplied by π/2. So आगे हम सम में देखने वाले, तो ये शॉर्टकट आप अच्छी तरह से याद करके रखो. ऑड है तो मल्टीप्लाई बाय 1 एंड इवन है तो मल्टीप्लाई बाय π/2. तो नेक्स्ट हम एग्जांपल्स देखेंगे वहाँ पे, तो ये फिर से यूज़ करने वाले हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट, 0 to π/2 sin x plus cos x upon root of 1 plus sin 2x dx. We have to use trigonometric formulas. So in this case, firstly adjust 1 as sin square plus cos square, and we know this sin 2 theta formula is 2 sin theta cos theta
So it is a square plus some b square plus 2ab. So it will be a plus b square. So it is a plus b square and square root get cancelled. So what is remaining? Sine plus cos by sine cos, sine plus cos, this get cancelled. So what is integration of 1? 1 is x, just upper limit minus lower limit, it comes to pi by 2. Okay. Now next example, 0 to 1, they have given the value of tan inverse x in 0 to 1 as p, and then you have to calculate this expression. They have given 4 options. So firstly, write tan inverse as 1 tan inverse of 1 minus x plus upon 1 plus x. This is, we have standard result. What is that result? Tan inverse of x minus y upon 1 plus xy is nothing but tan inverse x minus tan inverse y. So in this case, first is 1, here x, so tan inverse 1 minus tan inverse x. When tan is 1, that is for pi by 4 and minus tan x. So ये आपका जो एक्सप्रेशन था उसको मैंने सिंपल कर दिया है. तो pi by 4 into integration of 1 is x, upper limit minus lower limit, it comes to 1 into pi by 4, tan inverse x 0 to 1 they have given value as p. So your answer is pi by 4 minus p. So that is your option number 3. Okay. Next question, 0 to pi by 2, जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया तो यहाँ पे यूज़ होगा 0 to pi by 2 cos raised to 6 dx. That shortcut is applicable only for 0 to pi by 2. Now start with 6, decrease by 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now even number is there, multiply it by pi by 2. If we forget even and odd, once 2 in the denominator means we are starting with even number. So multiplied by pi by 2. So answer will becomes 5 pi by 32. Similarly, suppose 0 to pi by 2, sine raised to 5 is there. Start with 5, decrease by 1. 5, 4, 3, 2, 1. Odd number, multiply by 1, it comes to 8 by 15. Okay, this is by using reduction formula. Now next example, this is polynomial by polynomial, degree is same, so you have to adjust denominator in the form of numerator. So denominator 1 plus x square can be written as this, your requirement is plus 1. So adjust plus 1 and minus 1. So 1 plus x square by 1 plus x square is 1 and minus 1 upon 1 plus x square. Okay. So integration of 1 is x and integration of 1 upon 1 plus x square is tan inverse x. So upper limit minus lower limit will get 1 minus tan inverse of 1, which is 1 minus 5 by 4. Okay. Next example, CET 2010 में पूछा है 0 to 11, 11 minus x whole square upon x square plus 11 minus x whole square. इस टाइप में आपको सिंपल करना है तो ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे. मैंने बताया था ये जो दो प्रॉपर्टीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 0 to a वाली x, in short x is replaced by a minus x till the value of integral is same. So in this case your a is 11, so replace x by x की जगह 11 minus x डालो. X is replaced by 11 minus x, x is replaced by 11 minus x, x is replaced by 11 minus x. Minus 11 plus 11 get cancelled, minus minus plus x square, 11 minus x square plus x square. If you consider this as 1 and this one as second, both the denominators are same. Take addition of this 2. So 1 plus 1, this I plus, we can treat at this I plus I is 2I, and numerator is x square, 11 minus x square plus x square. So both are same, so its value is 1. So integration of 1 is x, upper limit minus lower limit. So your answer is 11 by 2. Okay. So next example on property minus a to a. तो इस केस में आपको पता है रिजल्ट क्या है, माइनस ए टू ए आया डेफिनेट में. तो पहले आप इवन ऑड चेक करो. तो मैंने यहाँ पे साइन क्यूब, आपको पता है साइन इज ऑड फंक्शन, साइन क्यूब इज ऑड, कॉस इज इवन, इवन इंटू ऑड, ऑड ही आएगा. फिर भी देखो एफ एक्स इज साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स. इफ यू रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, साइन क्यूब ऑफ माइनस एक्स इज माइनस टाइम साइन क्यूब एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज कॉस एक्स. सो ये फंक्शन आपका ऑड आता है और माइनस ए टू ए में अगर फंक्शन ऑड है तो इसकी वैल्यू आती है 0. सो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0 just by using properties. Next example from definite integral. This is minus 4 to 4. This we have this log 9 minus x upon 9 plus x.
मैंने आपको टेक्निक बताया, जब माइनस ए टू ए आता है तो आपको इवन ऑड चेक करना है. सो व्हाट वी हैव एफ एक्स इज दिस फंक्शन, मीन्स फॉर इवन एंड ऑड वी हैव टू रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, सो इट बिकम्स log ऑफ 9 minus x upon 9 plus of minus x, minus minus plus, it is 9 plus x upon 9 minus x. Observe with this fx interchange हुआ है यहाँ पे. So we have the property of logarithm, log a by b is same as minus time log of b by a. So मैं जब interchange करूँगा तो यहाँ पे आता है minus sign. So ये function फिर से आपका क्या है, fx. So f of minus x is same as minus time f of x. This is definition of odd function. If function is odd, we have this result minus a to a fx dx becomes 0. So value of this integral is 0. Similar type of example, again we have minus pi by 2 to pi by 2. Same procedure, check for even and odd. We have this fx, replace x by minus x, but even power is there. Sin of minus x is minus times sin x, but if you take its even power, it becomes again same, sin raised to 4x. So all powers are even, so again we'll have a even function here. F of minus x is same as fx, function is even. For even, so minus a to a becomes 2 times 0 to a. So 2 times this quantity becomes 2 times 0 to pi by 2 sin raised to 4 in this denominator. So how to handle this integral? मैं एक शॉर्टकट है जिससे आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं. तो ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं. 0 to pi by 2 में सेम पावर चाहिए, 4 4 4, इधर n, तो इट्स आंसर इज pi by 4. सेम कॉम्बिनेशन से tan में भी है. सो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ रहा है, दिस वैल्यू इज pi by 4, सो 2 into pi by 4, तो फाइनल आंसर इज pi by 2. इस तरह से हमने CET क्रैश कोर्स के लिए थोड़ा कम समय में डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट कर दिया है. इसके रिलेटेड और कुछ सम आप देख सकते हैं. मैंने जो बताया था इस वीडियो में आपको कि दो प्रॉपर्टीज़ मेन है, 0 to a fx dx रिप्लेस x by a minus x, एंड अनदर वन इज minus a to a दिस प्रॉपर्टी. इससे जस्ट हमने एग्जाम्पल देखे, तो ये दो प्रॉपर्टी अच्छी तरह से करो. ओके, थैंक यू सो मच.